Теперь идем к кому там, не помню кому. Ну, короче, как-то там Рихтаржих. Здесь же, да? Да. Да, это вот это он, писарь. Где-то бумаги у него, да? Не хочу молиться. Где? Где купча? Да ладно. Где она, блин? Где она? Вот она. Отлично. Поговорить. I hope I can be of help to you, Knight. Могу вам You чем-нибудь look like помочь? you've got a lot on your plate, Master Bailiff. Is work keeping you busy? Busy. I've had so many visitors, I wouldn't wonder if the door fell off its hinges. What's going on? I've been given the task of putting some of the Scarlet's refugees to work. It's not that there's a shortage of jobs, the problem's sharing them out fairly. I understand. Распределить работы. Everyone has mouths to feed. The worst Понимаю part всех. is they won't tell you who really needs a job the most, but you might be able to help, Henry. How? They're Надо like to узнать, be кто... more honest with you, so you can find out who's in the most need. And you can decide for yourself who'll do what. Will you help? If you need Да, help, I'll конечно. do whatever I can. You're a godsend. I'm sure it won't take too long. You know how the refugees are getting on, don't you? But ask around if you need to find out more. What kind of work are we talking about? Well, old Hagen is looking for a cook, and we need 3, actually 5 carriers. A cook and 5 Повариха water 5 cannons. водоносов. That sounds simple enough. Is there a problem? A little. We need 3 water carriers, but the other 2 will have to carry, begging your pardon, shit. Or as the Pope would say, excrement. Так. What can you Что tell me там с about другими the other водоносами?
carriers. It's dirty, but it's a job that needs to be done. There'll be more than enough work for them. Some places are overflowing. Sounds disgusting. Why would anyone want the job? If all else fails, I'll pay 2 groschen for every one I pay the water carriers. That might convince someone. Это прям кому очень нужны деньги и кому безразлична работа. What do Нужно I need знать о to know about the водоносах. water carriers? We need 3. Right now, some of the burgers' hands are doing the job. And they need to go all the way down to the river for water. Of course, cool. where То else есть они would вот they этот get путь it? должны делать. Gallows Hill. It's not an easy job, but someone has to do it. Can you tell me anything Так. more about the cook? Что You'll там с have to ask поварихой? Hagen yourself. I couldn't get a straightforward answer out of him. Maybe he's changed his mind. Хорошо, сам спрошу. How come that's such Почему a это вас cause так for concern? беспокоит? For one Pan thing, they're Ritterhurst. afraid of me, and I can't get a straight answer out of any of them. So how the hell am I supposed to make the right choice? Oh, they're desperate. You can't blame them. I don't, but I might end up picking some good-for-nothing who'll just booze his wages away. Is there anyone who can tell me more about it? Yes, the merchant Conrad Hagen is the one looking for a cook, so you can talk to him. And young Alex will know which of the Skalitz folk are best suited to the job. Угу. Он мне как раз там должен молить за That's помощь. all I need to know. Good luck, then. Farewell. Так, тебе надо к мельнику сгонять. У нас к нему накопилось несколько вопросов. Шатка. Погнали. К мельнику. Там еще и платья какие-то. Интересно, платья тоже Терезе можно будет подарить? У меня есть что-то там. Короткие пластические поножи. Это интересно, может я и сам могу их носить. Поэтому переместим. Панский капюшон. Это на продажу. Жупанера тоже на продажу. Простое платье. Это мы положим. 2 штуки у меня. Ну, оба положим. Серебряное кольцо одно. Ну, можно подарить попробовать. Так. Да, он вместо одевается вместо этой накидки синей. Это ерунда вообще. То есть жупан надевается тоже вместо накидки. Но он хуже по характеристикам, хоть лучше по броне. Прочный. Что оставить себе? Наверное, оставлю. Тогда эти. Короткие поножи. Но тут, кстати, нет брони. Они защищают... такое, короче. Фигня. Good health to you. Слушай, ты не мог бы у себя на хранение вещи? I've got some goods here whose owners. might Похрани у use them. себя вещи. All right. Let's see what we can do about that. Take care. Да-да-да. Еще колечко было. I'd like Сотня to мало. discuss the price. All right. Я чувствую, если подождать, просто там пока их отпустят, можно гораздо больше Satisfied? выручать за. That's too much. Да рехнулся, блин. What do you say to this? I'd almost shake on that. Almost. Oh, that's a decent price. Слушай, Тереза. Look at you, lover boy. I've Кое-что brought you принес something. тебе. Украшение. Вот, серебряное кольцо. Отдай. Твердить передачу. Oh, Hal. Is this for me? This must have cost you a fortune. But I like it very Это обычное much, серебряное thank you. кольцо. У нас тут бандиты, You really блин, mustn't ими bring me женятся any друг на more друге. gifts like that, or you'll spoil me. Хорошо. Так, What now? давай погуляем уже Shall we take a наконец-то. walk? You don't give up, do you? Well, let me think. It's getting too late now. But if you pick me up during the day, I'll be glad to take a walk with you. As Тебя the загрызу, leadership блин. commands. You Какой, блин, jester. поздно.
Ладно. Беспредел. Так. Что у нас еще по делам осталось? А, я ему бумаги не отдал. Куда ты ускакал уже? Мельник, ты тут? Нет. А вон, вижу тебя. Что там по бумагам? I have the stolen parchment for you. Ha ha! Good work! And I have a few groschen for you in exchange. 175, неплохо. Ищу работу. Что там у Once тебя есть для again, меня еще? I'm out of paid work. I can help you there, but once you find out what I have in mind, you may want to reconsider. I see. Am I to free the king from imprisonment or steal Sir Dinish's finest steed? Pray, do tell. You know what? You're not that far off the mark. Sir Hanush has in his possession a certain beautifully illuminated volume. Not that he knows how to read, mind. Нифига себе, пан Гануш не умеет читать. Очень слабо верю в это. Он же документы подписывает постоянно всякие. Те же купчие, уверен. Tell me that you can read. Ha! Never let it be said I'd waste my time on such trifles. But I do have a buyer ready, and as you can imagine, a book like that, decorated with pure gold, Ничего себе. would cost him dear. Самого Гануша обнести. Где мне I искать trust эту your книгу? reward will be generous. Where will I find this book? Have I ever let you down? Fear not, Hal. This time you'll be getting more than usual. Because of the extra risk, stealing from your own liege lord. If they catch you, we've never met, understood? You'll find the book right there in Hanush's chambers at the castle. It won't be easy to get in, but I'm confident you'll figure it out. Best of luck. Офигеть. I hear you're able to open locks without a key. Пробраться Will you к своему teach me Ганушу how? будет непросто. Мы можем там оказаться по делам, опять же. Well, 10 I'll уровень think it еще over. нету. Good luck then. Итого мы выполнили кучу всяких работы. Ухажер. Водолей теперь у нас есть. Руины есть еще. 2 вора. Ну, можно попробовать, конечно, да. Скалиться. Опять что ли сходить по душу разбойников. Или поспать и заняться работой. Что мне там по еде? У меня, кстати, слетело здоровое питание, хотя вроде не голодал и не переедал. Видимо, чуть-чуть переел. Где-то. Христианский укор из орешника забыл продать. Ну ладно, потом продаем. Украсть, 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 украсть. А ладно, пускай лежит. Стой, платье. С утра пойдем разбираться с этим, как его там, с делами по поводу водолеев. Значит, нужно 2 переносчика говна, 3 водолея и 1 повариха. Стой. Хавать из котелка. Отлично. Lad, don't you want a little wager on the Ratае tourney? Нет. Хочу, чтобы ты мне дверь дал. Рожанка. А вы что, меня не пустите еще? У меня, в принципе, чистый доспех. Так, наверное, вообще чистый, да? Ладно, пойдет. Да, нужно там узнать инфу. Что там вообще у них происходит? Кто-то, кстати, ратушу обнес 2 раза, блин. Кто мог быть это? Сейчас меня опять будут такого допрашивать, нет? Курить с Олесием и скалиться. Лесей? God be with Че у you. вас тут?
I'd like to ask about our former neighbours. There are jobs here for some of them, and I have to pick people. The bailiff told me about it. He still wants our people to do the knacker's job? But what of it? It will benefit everyone. Not everyone. There's not enough work for everyone, and no one wants to do the knacker's job. But having a Даже job лучше, чем could save ничего. someone's life. Water carrying, maybe. But if they have to do a job that's not fit for a decent person, only for the knacker or the executioner's servant? So you think there's no point in it? That it's better to beg than have a job, even if it is hauling shit? You forget that that's a job for the knacker's hired hand, not for displaced people. When we return to Skillets, they'll never be able to rid themselves of the stink. Если не отмоются, еще как. So, do you know who's most in need of some coin and is fit for hard work? Everyone's in need of coin, but not everyone is fit for such work. Well, who should I talk to then? Where will I find them? I'll talk to them myself and send them to meet you in front of the rat house, so they'll all be in one place. It'll take me a while, though. Ладно. I'm also Ты знаешь looking for a хорошую cook. повариху? Do you know of a good cook who's looking for work? Well, there's Agnes. I've heard she can cook better than anyone. Only... Well, what's the problem? Did something happen to her? No, it's just that I haven't seen her around here for ages. I believe she's cooking for the local parish priest and living at the presbytery. So I don't think she's in need of work. Thanks. Угу. I'll go. Good luck then. Посмотрим, что там. Сказал, что соберет всех у этой, да? У ратуши, чтобы я мог со всеми поговорить. Не так надо, мне надо через М, да? Поговорить с торговцем. Мы зайдем к нему в гости, он же не обидится на нас, да? Папа оделся, нифига себе. Это круть. Время начинать работу. Good day to Хаген. you. Я слышал, ты The ищешь bailiff повариху. sent me. He said you're looking for a cook. That's right. I'm searching for a good cook, but I've said all that to our esteemed bailiff. Well, I offered the bailiff my help because I know the Skalitz folk. Ah, I see. Well, ask away then. Do you have Что any вы ждете от particular поварихи? requirements for the new cook? Well, it would be an advantage if she knew how to cook. Well, yes, but the bailiff said you had other conditions. Well, I want a woman who's capable of looking after the house when I'm away on business. Young, nimble. What for? I want her to impress people with her food, not her face. I understand. Sorry. I also heard Водоносов. there are vacant carrier jobs. Yes, yes. I'm surprised it hasn't occurred to anyone sooner. It will certainly benefit the city if the burghers don't have to send their own servants. It will benefit my people as well. Of course, it goes without saying. I also heard that you need workers to carry, to empty latrines. It's not dignified to talk of such manners. That's В смысле not недостойно таких concern вещах? for decent Давайте не people. будем о говорить. But I need to know. Enough. I won't have such talk in my home. Да мы с тобой вообще-то не в твоем доме, мужик, блин. Ну иди отсюда. Как бы тебе сказать? Мы еще не в твоем доме. Но я видел у тебя классный сундук в окно. Почему такая легкая дверь у тебя? Эх, чё дождя нету?
С дождем было бы попроще. Интересного. Откуда тут стражники? Как же они задалбливают по хатам ходя. Стражники что-то внутри домов просто находите. Хотя тоже стражник, значит мне тоже можно внутри домов ходить. Ну что они там собрали всяких людей? А, я помню еще этот хотел что-то, да. Новое занятие. Это там чувак, который предлагает украсть деньги. Это неинтересно. Новое задание тут тоже есть. Там что-то. Там в Ужицу. Ну что, да, разберемся с посыльным. Нужно еще расходить. Что там, поговорим с ключницей. Through the mercy of God, rest in peace. Amen. Не будем его отвлекать от Good day. молитвы. What do you want? Говорят, ты умеешь готовить? Are you Agnes, who works at St. James? I am. Or I did, before those devils rolled in and burnt down Skalitz. Why do you ask? I'm looking for a good cook. Вот and такое housekeeper, эхо, капец. and everyone I asked sent me to you. I've been blessed by God. So it seems. Anyway, the local merchant wants someone who can cook food fit for nobility and take care of his household. Well, Father Francis was very fond of good food, but I can't just go serve someone else. Why not? Because I'm still Father Francis's housekeeper. But I heard he fled and isn't coming back. Don't pay any attention. They're just rumors. I'm still his housekeeper. Father Francis no longer needs a housekeeper. What? Don't tell me he's found a new one. Он умер? Well, I probably shouldn't tell you. I'm afraid that's just how it is. But that's not like him. Somebody must have been putting ideas into his head. I'll have to go back and talk to him. But he's not at St. James's. No? Then where is he? And why does he have a new housekeeper there? They're sending him away, somewhere to South Bohemia. I was told they've arranged all the help he needs there already. But what will I do? You didn't want to drag you away somewhere else, since you've been here your whole life. That's true, but what will he do without me? Who will take care of him? I'm sure he'll be well taken care of. What about you? You could have a good life as Hagen's housekeeper. Very well. I'll go and work for him then. Good luck then. Что-то как-то... Ну ладно. Мы вроде как его уговорили. Ратаевский приходской священник. Good luck then. Все фигня. Ну икона у вас красивая, да. Типа все, она согласна? Понятно? Skalitz and, well, you know. Почему, кстати, моя репутация, я так не понял, там упала? Farewell. Не понял. А я типа не выполнил? Поговорите с теми, кому нужна работа. И что, никому не нужна? Судя по карте. Ладно, сгоняем пока к... Забыл, как его зовут. О, кстати, можно сходить
до очень сложного замка может сбегать, который там был у бандитов, и попробовать с помощью кошки, там, или как это называется, кошечка, пробовать с помощью него вскрыть. Узнать, заодно работает это или нет. Где-то же еще один очень сложный есть. Уже забыл где, правда. А, вот там вот где-то в интересном месте. А где этого разбойников был? А, вон аж где. У него скакать и скакать. Ow! Watch where you're going! You lout, you nearly killed me! Все нормально, мужик, не очкуй. Have you lost something? Ой, ты потерял сознание прям случайно. Как это произошло, непонятно. Хороши. Разбойники ходят по лесам, грабят людей. Ну, он пошел еще в ту сторону, в сторону лагеря разбойников. Чё ты там забыл, блин? Они тут людей убивают. Кто не объявился с последнего раза? Нет. Так. Теперь пробуем в зелье. Кошачьи лапки. Ваш слух облегчает доступ на 10 минут, на ваше незаметное скрывание замков и карманных краж усиливается на 5 единиц. Съесть. Теперь я могу? Слишком сложный. Блин. Зря эликсиры только выпил. Что мне научить этому должны? Скрывание замков плюс 5. Даже 12 должно быть. Нет? Но лучше моей во всем. Могу ее приватизировать? Кстати, я не слышу звука, она вообще бесшумно бежит. Интересно, реально их можно продавать в ткани как-то или еще? Или прибежать в конюшню, например, ее поставить, мне за это заплатят, не знаю. Будешь что тут теперь в конях? Ну, как поменять их нельзя. О, теперь вам будет весело вдвоем. Отлично. Так. Ну, с какой целью сюда прискакал, я забыл. Мне нужно до палача сгонять. Погнали до палача. Ну, тогда просто в лес поворачиваем. Ой, что это? Ты где-то тут живешь? Че она рыдает? Ясно. Игра сохранена была. Я ничего не крал. Палач Герман. Говорить. Плачущая женщина. Я что-то обучиться у него могу. What? You killed him? No, Нет, no, он not like сказал, that. казнил. It was done lawfully. She knew he had it coming. So then why? Folk would like to drive her out of town. She has no one here. For a while I thought I could take care of her, but it wasn't to be. Почему? Do you really have to ask? I can't even go to the tavern for company, and no one would sup their ale with me. And when I die, they'll probably push me into a hole with a stick so as not to touch my corpse. Is it really that bad? I'm not complaining, mind. It's a well-paid job, if you don't mind being a pariah. They might look sideways at you, too, just for talking to me. And that's what she's afraid of? Exactly. Почему? Обучение.
Ну и чё, что он палач? Я что-то не понимаю, кто-то же должен делать нехристианскую работу. Doesn't that crying girl have any kin? None she knows of. Poor lass. You could help her, though, if you wanted. Me? How? Elishka has no family, but her husband might still have some kin. Nobody will talk to me, but you could find out more. Почему вы Why do хотите you ей want to помочь? find her family anyway? Don't you want her to stay here? I do. She's a splendid woman, but I'd never want to keep her here against her will. The life I lead isn't for everyone. What would she have to put up with if she stayed with you? A lot, I can't deny. Most of the townfolk wouldn't give her the time of day, at least not in public. If we had children, it would be even worse for them. That doesn't sound like a very happy life. It's not all bad. It's a well-paid job and even respected in a way. And when someone needs a bone set, all of a sudden they forget your reputation. How can I find out if there's any family? Try asking Elishka herself. She knows a thing or two about them. But in the end, you'll still have to go and find out something from the bailiff or from the records at the rat house. Ясно. All right. Я помогу. I'll see what I can do. My thanks, if only for the thought. Ладно, я такой обаяшка. Легко разберусь с этим делом. Хватит рыдать, женщина, соберись. У меня есть для тебя меч. Herman sent me. What a way to end up. Почему ужасно? Он куча денег зарабатывает. It could be a lot worse. Only death Да. could be worse, and I'm not far from it. Can I И не очень умные. ask about your family? What do you want to know? Тебя хотят выгнать из города. Don't you have any kin left? Someone who'd take you in? No. Герман They приперся. all died of the plague. Все умерли от чумы. And then I ended up with that man of mine. I always knew he'd get strung up one day. Тогда ты вдвойне не очень Didn't умная. your husband have any kin? Maybe. He mentioned some, but we never went to see them. Is that all you know? Yes. But if they're anything like my old man, the bailiff and his catchpolls will know about them. That's all I need. Как раз у нас там тоже дела. Так, мне кажется, дорога куда-то вела. Ну, где мы выйдем, получается? Прям у Ивы. Ой, шатка, живи. Ого, мне здоровье отнялось. Ну, походу, стражники не обыскивают тебя, когда ты на лошади скачешь. Что у нас тут? Календула. Кушать. Заживем теперь? Надеюсь. Ты чё? Отбойщик. Поговорить. Good day to you. What do you need? Работа You водоносов. hear about the water carrying? Aye. I can haul water all day long. So, do you want the job? There's plenty of other folk that will take it if you don't. I do. I want it. What do I have to do? Чем So ты tell зарабатывал me, на жизнь раньше? What was your trade before? I was a miner, then a farm laborer, then I was a servant, then I fled from Scullets and ended up here. Quite the factotum, aren't you? Was none of those jobs good enough for you? I liked them all, but they were always sending me to do something else. Pickman, they'd say. Leave this and go and do that. Pickman. Почему тебя зовут That's your отбойщиком? Actually, my real name's Vassal, but they call me Pickman. Is that German? No, it's from when I was in the mines, digging with a pick. Ты бы мог Besides носить water, кое-что you could другое? carry, you could empty latrines. What? Carry shit? That'd be a new one for me.
Though, it's not a thing I'd go around boasting about. Fresh bread. Come and get it. Man cannot live by bread alone, but he can't live without. That's enough for now. So, we're agreed then? When do I start working? Look, the bailiff is the one who'll decide after I report back to him. So, I might not get the job? I'll be in the shit if I don't. Understand? Good luck to you. Hey, am I invisible Камень. or what? God be with you. You're one of the Работа people interested водоносом? in work? Well, Alex told me that I'm supposed to ask about a job carrying water. That's right. But first, I'll ask you a few questions. You are... Peter, Not talking but to everyone calls me Rock. There was more than enough Peters in the mines, and not just in the mines. So, Да и камней у вас там должно было хватать. Not talking to me? at the mines. Работа на So роднике. you're a miner. that's right. I worked in the East Shaft, and I hope I'll be working there again. Now that I think of it, have you heard anything from their Am I lordships? invisible or what? When will they open the mines again? Тебе там объяснить, там Сигизмунд. Hey, am I invisible I have no or idea what? what their lordships plan to do about it. All right. I just thought you might have heard something. Ты бы мог бы носить There's кое-что one другое? more option. Carrying shit. What? For the knacker? It's a job. Not But what would talking people to me? say? I need money badly, but I couldn't go back to mining after that. Сможешь. Not talking to me? But it would be twice the pay. The money would help, true enough. What about afterwards? I don't want to be carrying Not shit all my talking life. to me? No, it won't come to that. Sir Radzig will surely take care of things when he returns home. He won't forget the sacrifice you make. I'm glad to hear that. If that's how it You're is, going to pretend I'm I'll not even here? carry shit. That's enough for now. May the Lord watch Так, over камень you. согласен сам. Этот отбойник не знает. Антония. You're just going to Блин, pretend Антония. I'm not here? What do you want Да. from me now? Тебе там надо, нифига себе. Что What ты do от you меня want? хочешь? I want to work. And I heard you're the one in charge of giving out jobs, not the bailiff. It's true. Do you know how to cook? Ну, это не Бейли. If you know how to make food for nobles, then I might have something for you. Where would I learn to cook food for nobles? I want to carry water. But Alex has already picked people who want to carry water. He didn't ask me, though. So I came here myself. А чё я не могу ей? Look, I already have more people than jobs. You're a bit late. But I really need a job. Well, so does everyone else around here. None of them has a husband on his deathbed. He's Что dying. с ним? He's badly wounded. So poorly he's been in his bed for weeks. Unconscious most of the time. Sorry to hear it. I already owe the apothecary a small fortune. And he won't lift a finger for us now. Well, Есть if работа you для know how to поварихи. cook fine food, I could get you a job at the merchant's house. You'd have a nice roof over your head there too. All I've ever cooked is gruel and soup. Nothing fit for nobles. A roof would be grand, though. Not so much for me, but for my husband. Is there any way you could arrange it? No. Not unless I lied about your cooking skills. But he'd find out soon enough, and then we'd both be in trouble. What did you do in Skalitz? I was at the silverworks, roasting the ore and washing it. My husband was at the smelter. Ничего себе. Things got very ugly there. Так может ее на дерьмо направить, там Suppose платит that's гораздо where your больше, она husband сможет was с wounded. долгами расплатиться. It's a miracle you managed to drag him all the way to Ратае. What else could I do? Leave him there? Я поговорю с Ритхаржем. All right. I'll think about it and talk to the bailiff. And you'll tell him to take me, right? Take care. Смотрим. God be with you. Are you here on account of the water carrying? Yes, I am.
My name is Vincent. Nice to meet you. I'll ask a few questions and we'll see. All right? Fine. Ask away. What did you do before this? I work for my father. Doing what? Who's your father, anyway? He was Moimir. We had a farm near Scarlet's. Really? His farmhands came to the tavern a lot, but I never saw you there. I don't go to taverns. That's enough for now. God be with you. Почему-то я не предлагаю ему дерьмо носить, видимо. Корнелиус. Good day to you. You're interested in Что узнать о water? работе? I am. It's about time something good came to decent folk. I agree. Now, I'll ask you a few questions. What? But I want the work and I deserve it. Keep your questions for good-for-nothings. There's Вы also можете the себе отхожие option места. of, emptying latrines. Are you trying to insult me? That's no job for a decent Christian. Интересно, почему? Что-то я не помню в Библии. Double? Это еще говорит правда. Well, that's not bad. But for a man of my stature, no doubt there are more needy souls. Double. That's enough for now. Good luck to you. Honda. Jesus Christ be praised. You're here Работа about the water водоносов. carrying? Ham, where do I get some pails? Hold your horses. We haven't decided yet who gets the job. I have to ask you a few things first. What for? I can handle the job. But ask away. Что What ты trade умеешь did you do делать? before? I worked in the mines, at the winch. You've heard of Thunder the winch, right? Strong as a bull. Ah, the name sounds familiar. You were one of the new miners, weren't you? I was. I came last autumn. The winter was mild enough to work the mines, and I showed everyone I was a hard worker. So did I get the job? We're not finished yet. Well, there's also the option of carrying, shit. Not a chance. I'm not carrying any shit around. And if anyone tries to make me, I'll break his legs. Это работа для настоящего мужчины. And what if I told you that you get double the pay? Didn't I mention something about breaking legs? You did? But more money? I wouldn't be Thunder the winch anymore. More like Thunder the stench. I know everything I need. Ладно. So, can I go carry water then? Not yet. I'll tell the bailiff and he'll choose. Well, I hope he chooses me. Otherwise, I might be very angry. If you think I'm Тебе afraid, меня не you're напугать. mistaken. We'll see. May the Lord watch over you. Ну смотри, Тонда, я тебе сам сейчас ноги переломаю. У меня тут лук, стрелы. А куда они свали? Так, ладно, давайте рассуждать логически тогда. Баба нуждается в деньгах и в работе. Потом, кто еще там? Один чувак согласен на работу. Сам. Ридхедж, стой. I'm honored that you should come to me. Семья Илишки. Do you know Elishka? The wife of the man who was hanged recently? The one that's with the executioner now. That's her. Life can be cruel sometimes. Right. Знаете ли, есть ли у нее родня? Somewhere around? How should I know? Now, if you don't mind, I'm very busy. Так, может, вы узнаете? Well enough to know I solved more problems than I caused. You're right. I've heard some reports. Talk to the scribe. Хорошо, спасибо. Thank you. Надо было спросить, какого писаря? Ну ладно, какого писаря? Так.
Снова хотел спросить вас об этой работе. I'd like to talk to you again about that job. Нет, ладно. That's all I need to know. Good Что luck, если я then. скажу, что я принял решение? Что там будет? Да ты, блин, ну стой! Ну куда тебя несет? Остановись. Подожди, я принял I know решение о everything I водоносах. need to know to pick the carriers. Splendid. I'll be glad to get this damn business off my back. So how have you decided? Ага. Назвать их имена So, или how что? do we do this? Do I just give you their names, or should I send for them? Just tell me their names and whether they should carry water or something else. Don't worry, I'll send for them. Кто там согласился, блин? Я забыл. Камень, по-моему, согласился. Корнелиусу нужны деньги. Давай Антонию. Antonia. What? Что она будет A делать? woman? Yeah, is that a problem? You never said it had to be only men. I didn't, but I kind of assumed it would be clear. It's a long walk with a heavy load, man's work. Она She can справится. handle the job. Have no fear. Let's hope so. You'll have to answer to me if she can't. Where do we put her then? Ну, ей очень нужны деньги. Пускай носит дерьмо. Выносить проще, это ж не в гору переться. Next. Дальше кто там согласился? Камень, по-моему, согласился добровольно, да? Peter, better known as Rock. Peter? Rock? Didn't he get into a fight and injure his arm? Well, what should he do? Блин. Но он согласился выносить дерьмо сам, по-моему. Good. One person for this job. Next. Так, Войтек Бит, сын Можмира. Moimir's son. Vincent? Never heard of him. What do you think he should do? Пускай носит Carry воду. water. So we have one person to carry water. Who's next? Тонда лебедка, Войтек отбойщик. Войтек отбойщик, Корнелиус. Корнелиус. Ему вроде деньги нужны. Пускай идет. Cornelius. I had him here once looking for a job. Where do you want to put him? Я бы с радостью отправил выносить дерьмо. Shit. Нет, ну так-то можно. Пускай носит воду, хуй с ним. So we have У нас one баба, person которой to нужны carry деньги на water. дерьме. Who's И next? парень, который сам согласился. Ну и Войтек отбойщик. Тонда лебедка мне угрожал, Goes by короче. the Да? moniker of Pickman. Pickman. I hope he doesn't have a history of pickpocketing. No, no. They call him Pickman because he worked in the silver mines, and he was very keen with the pick. So much so, he managed to chop off 2 of his fingers. Well, he can't do too much damage with a bucket, I suppose. Where do you want to put him? Ну да, конечно, станет. Давай, пускай носит воду, блядь. А Тонда что-то какой-то мне угрожает. Who's next? That's it. Good. All decided. Now about the cook's job. Я договорился с I chose a cook поварихой. as well. Should I tell you or go to Hagen? Tell me who you chose, and I'll take care of it. I chose old Agnieszka? Agnes for the cook's job. I had a job convincing her, but it was worth it. She's the best cook around. Glad to hear it. I'll have to drop in on Hagen for lunch sometime. Все? God be with you. Кончить разговор. Да хранит тебя Господь. Так. Бахнем шнапса или нет? Что мне вообще осталось по делам? Можно заглянуть к разбойникам теперь, да? Любовь зла. Так, писарь какой-то тут должен быть. Какой-то банк отмечается. Ух ты. Это тюряга? Да, ух ты. Я не знал, что здесь тюрьма. Почему я там постоянно пытаюсь себе ноги сломать, судя по звуку?
Не надо красть. Мне нужен писарь. Писарь. Тут ничего нет. М? Кладовая. Очень сложно. Везде эти очень сложные замки. Что мне с ними делать? А, ну, наверное, наверху, да? Задание сюда показывает. Не стоит. Не, ничего не надо. Писарь? God save you. Кстати, а писарь, ты не можешь мне заодно читать научить? Мне прислал Ричард. That's another matter then. What do you need, friend? Записи Is о it людях. possible to find out from the records where someone lives? You think we keep records of every serf? For Christ's sake, they breed like rabbits. But I thought that in the rat house, though, in the books. Boy, the books are for recording pacts, undertakings, punishments, property rights, and so forth. In other words, important things. We don't keep records of serfs. Eliska won't be happy about that. Eliska? You don't mean the one who married into the Mishek family? Yes. Yes, you know her. Why wouldn't I? I used to play dice with old Mishek years ago. He had a son, a nice polite lad. How is he? Ты же должен знать. Oh, Его повесили. you know, he's quite tied up these days. Well, if you see him, tell him to swing Он всегда был by. очень любопытным мальчиком. A stone's throw from Ratае by the small fish pond. Thanks. Take care. Ну такое. Ой. Так. Мы разузнали. И. Не считается воровством даже. Теперь я хотя бы закон не нарушаю, просто на частной территории. Чего интересного?
Где уже бывал. Нормально. Куда мне теперь бежать? Потом рядом с Ратае. Ясно. Погнали. Теперь ждем этого Тоника лебедку. Я так понимаю, он рано или поздно захочет нам в нос дать за то, что работу не получил. Судя по тому, что каждый второй конь сильнее сивки, у меня складывается ощущение, что мне какого-то коня фуфыжного подсунули. Здесь? Да. Is there a fire? Ясно. What do you want? Слушай, у вас тут осталась невестка, или как это называется. Я не знаю, как это называется, но очень... Короче, какая-то баба на вам родственница. Never heard of her. Get lost. Ваша родня. Eliska's part of your family, and she really needs you. I won't help anyone. Старая скряга. If you interrupt me one more time. Fuck off! Беспредел. Просто. Как так можно? Ругается еще на меня. Хотя я тоже зачем-то на нее ругаться начал. Я еще не голодный. Мысли нарушаю закон. Так, ну мне не нужны просто еда. Нужно что-нибудь интересное. Хотя, подожди, что там простое платье какое? 400 аж стоит. Ну, в принципе, хватит с вас. Спер платье. Наказал. Чё хотел? Блин, зачем с коня слезаю? Да, мне теперь миссия-то. Найти дом Илишки. Она не может, она без сознания. Пойдем поговорим с Илишкой. Может, просто уговорим ее остаться с этим, как его, с палачом. Чё, ты уже реветь прекратила? Чё, я не могу с ней поговорить? Да вы издеваетесь, я что, обязательно должен ей заплатить, что ли, той бабе? Она без сознания, не могу это сделать. Видимо, да, херня. Ну ладно. Тогда, наверное, в следующей серии уже, думаю, разберемся с этим недоразумением. А заодно и, может, до разбойников сходим. Не знаю. Там разбойники разбушевались, говорят. Да ладно, есть еще одно дельце. Еще платье выкинуть. Тереза, может, погуляем уже наконец-то? Henry, I'm so glad to see you. Каждый раз тебе подхожу, и каждый раз. What now? Should we take a walk? You don't give up, do you? Well, let me think.
I've got lots to do right now. But I'd love to go another time. Will you come and see Да me когда? again? As her ladyship commands? Ты меня разводишь, You jester. Тереза. Тереза, хватит меня разводить. Может, до обеда надо, блин? Тогда уже завтра. А пока не болейте.